Hi everyone, it's your boy Lee here again with another video for you. Today we're going to be talking about home and house because of course at the moment most of us are in quarantine, we're in isolation, we're staying at home. So what a perfect opportunity to talk about the topic of house and home and when we use these words. So first of all, what is the difference between house and home? Как отличается house and home? По-русски переводится как дом и дом, но есть отличие. House – это просто переводится как частный дом. Например, I live in a house. This person could say, she lives in a flat or in an apartment. То есть house – это только частный дом. Если у тебя есть свой частный дом, если у тебя есть квартира, если ты живешь на квартире или на ютах, то это не house. Это вот flat, ют. Okay? So, home это совсем другое. Home это просто там, где ты живешь. Неважно, ты живешь на квартире или на частный дом, на ютах. Это все считается как home. This is why we say I'm going home. Я иду домой. Неважно, это частный дом, квартира и так далее. So, just to be sure, house это частный дом, home это дом, любой дом, где ты живешь. Okay, next we're going to talk about the difference between housework and homework. So, housework is when you clean your home. Maybe you are tidying up. Короче, когда ты дома чистишь, ты делаешь уборку дома. Это называется housework. Homework is when you're doing exercises from school, when your teacher gives you homework to do. То есть домашнее задание. So that's the difference. Вот. Housework это как уборка дома, homework домашнее задание. Okay. Now we have some words that are made up of house. The first one is housewife. So for example, we could say, my wife is a housewife. Это значит, что она дома сидит и делает уборку. У нее нет работы. Она просто дома сидит и готовит завтрак, обед, ужин и делает уборку дома. Это housewife. Есть слово housemaid. Housemaid. Housemaid – это человек, который работает у вас дома, получает зарплату от вас и делает домашнюю работу. Ну, то есть убирает дом, может готовить тоже завтрак, обед и ужин. Это человек, который работает у вас дома. А третье – это household. Household. For example, there are 3 people in my household, plus my cat. So it's me, my wife, my mother-in-law, and my cat. That is our household. По-русски household – это люди, с которыми ты живешь. И все. Это просто household. Okay. Then we have words that begin with the word home. Homemade. So for example, I like homemade food. So food that is prepared at home by my wife or by my mother. So homemade, это домашний. The next word is homesick. Homesick is when you are in a different country, usually,
and you miss your own country, you miss your parents, you miss your family. То есть это когда ты за рубеж, или может просто в другом городе, а ты скучаешь по дому. Это называется homesick. And finally, самый последний, есть слово homeless. Мы говорим homeless. Homeless. This is when у человека нет дома и живет на улице. So we could say, this man is homeless. He lives on the street. Бездомный. So guys, that's the end of today's lesson related to home and house. I hope you've learned some new words. Thank you for watching and see you next time.